Do You See My World is an initiative that aims to inspire adolescents living in rural Bangladesh to tell their stories through photography. The project was initiated to give children the opportunity to express their views as part of the celebration of the 20th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. The young participants were selected from UNICEF-supported Empowerment of Adolescent project, funded by the European Union and implemented by two NGOs, BRAC and CMES, under the Ministry of Women and Children Affairs. Almost 100,000 adolescents are currently involved in more than 2,800 adolescents clubs. The photo initiative sought to bring out the creative talents of 30 of these adolescents aged between 14 and 17. To carry out this initiative, UNICEF chose to partner with Pathshala, South Asian Institute of Photography, known for its solid experience in teaching photography to young people. Children were selected from 3 districts representing different parts of Bangladesh: Jamalpur, Chapai-Nawabganj and Borguna for the project. In the first phase of the project, the 30 adolescents attended a 5-day basic training program on photography. For the first time in their life, they handled a camera. Suddenly, their everyday world looked different as they saw it through the camera lens. They discovered a new world. Learning how to use a camera was not the end in itself, but for many, it was quite a rewarding experience to gain new skills. Many developed a passion for photography and now dream of making a living through it. আমি কখনো ক্যামেরা দেখি নাই কি আমার ক্যামেরা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে আমি ক্যামেরা পাওয়ার পরে আমি ক্যামেরা সম্পর্কে বুঝতেছি যে এটা দিয়ে কি করা হয়, কি করা যায়, এটা আমি এখন বুঝতেছি। কিন্তু যখন ছিল না তখন তো আমি ভাবতেও পারি নাই, কল্পনাও করি নাই যে এটা দিয়ে এটা হবে। আমি মেয়ে হিসেবে আমার কাছে অনেক প্রতিকূলতায় আসতে পারে, কিন্তু অনেক বাধা আসতে পারে, কিন্তু সেই বাধা বিপত্তি পের হয়ে আমাকে যেতে হবে যদি আমি একজন দক্ষ ফটোগ্রাফার হতে চাই। Tanzim, one of the 3 training facilitators, taught them about apertures, light, and the art of composition. We talked about composition, basic aesthetics. It didn't take much time, but our focus was mainly on content, what the students are going to take. And we knew that these students are quite knowledgeable about their subject because they are dealing with some important social issues. And I heard about these things like child marriage and drug addiction. They're dealing with these kind of subjects for a long time. They're quite experienced. They had their own idea about these particular social issues. They discussed thoroughly about these things. What I tried to do, I tried to just motivate them to give a drive to take some photographs on these issues. And I also advise them to work with their own families, to discover their own lives. And throughout this own life, they will get experience into this hardcore, difficult subject matters. Before they set out to take the photos in their neighborhood, a discussion and reflection took place within the group to identify the themes that they were interested in. For the whole community, the project became a singular experience. ফটোগ্রাফে আমাদের গ্রামের যে নির্যাতনগুলো হচ্ছে সেই নির্যাতনগুলো আমি তুলে ধরতে চাই, আর আমি ফটোগ্রাফে একজন স্বাবলম্বী হতে চাই, আর স্বাবলম্বী হয়ে আমি কিছু টাকা উপার্জন করে আমার বাকি আমি কিছু মানে লেখাপড়ার বিনিময়ে খরচ করব, আর কিছু টাকা আমার বাবা মাকে হেল্প করব। আমার মেয়ে সুক্তারা পড়ালেখা করে কাজে যাচ্ছে, এখন আমাকে ভালো লাগছে। Adolescent girls sometimes encountered some resistance and questions, but because of the life skills training that they had received earlier through the Adolescents project, they were able to overcome those obstacles. Social issues faced by the students and how the training could increase their abilities to express such issues visually were discussed and presented. The trainees were given the cameras and they continued to click shutters for 7 days after the workshop.
They were instructed to take 200 photos for their assignment. But when the traders came back to the 3 districts, they were surprised to get many more pictures, up to 800 images. These images did not portray rural life as most of us would see it, but as the adolescents saw it, through their creative eyes, through their lenses. The adolescents were thrilled to see that they had been able to produce such quality images. আমি যখন অন্য মানুষের কাছে মানে ক্যামেরা দেখতাম যে ছবি তো আমি জানতাম যেন ক্লিক করলে মানে ছবি হয় শাটার টিপলি কিন্তু শাটার কি যে হওয়া আমি জানতাম না তবে পরে এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর আমি সব কিছুই জানছি যেন শাটার কি তারপর ওই হোয়াইট লং মিড লং ক্লোজ আপ এইসব ছবি মানে কোন কাদায় কি তুলতে আমি জানছি অ্যাপারচার কি এসব আমি জানছি এখন আমি ভালো ছবি তুলতে পারি আমার ছেলে তপন এই যে আমরা ক্যামেরা নিয়ে এই প্রশিক্ষণ নিতেছেন মানুষের ছবি তুলে একটা সংস্থার সাথে জড়িত এতে আমি খুশি আমার পরিবারবর্গ সবাই খুশি এলাকাবাসী সবাই খুশি যাতে ও ভবিষ্যতে মানুষ হইতে পারে এটাই আমার কামনা The selection of these thousands of photos was another challenge. But to make it participatory till the end, the facilitator sat with the 3 groups of adolescents for a 3-day editing and selection session. The young participants also spent time in writing captions for their photos, explaining why they had taken those snaps and what was the story behind the photos. Often, it was real journalistic work. At the end of this process, a total of 220 selected pictures were brought back to Dhaka for final selection. At least 1 photo of each of the participants was selected for the exhibition. I was floored by the quality of the images that came through, and quite frankly, as a professional photographer, I would have been proud to have been the photographer who'd taken many of these pictures. But there was something much more than simply photographic quality. There was a spontaneity, a rawness, and a frankness and an openness with the pictures, which I found extremely fresh and very rewarding. The photo exhibition was launched in Dhaka on the 19th of November 2009 to coincide with the 20th anniversary of the Convention on the Rights of the Child. The Secretary of the Ministry of Information chaired the event. In most of the cases, the concept of adolescence is usually absent in our social life. I would say that very rarely we put our efforts together to understand their needs and desires. Pushed by the hard reality of life, our children often sacrifice the adolescence period of their life. It was an opportunity for the young participants to share their experience. আমাদের বাড়ির পাশে একটি বাল্যবিবাহ হয়েছে সেখানে আমি ছবি তুলতে গিয়েছি কিন্তু সেখানে আমার ছবি তুলতে দিতে চাইনি তারপর অনেক বুঝার পরে একটি বাল্যবিবাহের ছবি তুলছি কিন্তু ছবিটা তুলে খুব আমার কাছে ভালোই লাগলো The head of delegation of the European Commission to Bangladesh also spoke on the occasion. Children should receive special support to develop their full potential as agents of change, including their ability to participate and express their views in those matters that affect them directly. The exhibition also toured the streets of Dhaka city using rickshaw vans, an original way of reaching a diverse audience. After 1 week of exhibition in Dhaka, the images found their way back home by touring the districts of Jamalpur, Chapai-Nawabganj and Borguna, from where they had originated. In each district, there was official inauguration by local elite. Here, Mrs. Shaukat Ara Begum, Member of Parliament in Chapai-Nawabganj. The participants were proud to show off their work to their families and communities.
ফটোগ্রাফার ট্রেনিংয়ে যে ছবিগুলো তুলেছি এই ছবিগুলো তারা দেখে আসলে সত্যি তারা ভাবে যে না সত্যি বাস্তব তাই তো হচ্ছে। ছবিগুলোকে দেখে ঘটনাগুলা তারা বিস্তারিতভাবে জানতে পারছে। আমি আগে বলতাম কিন্তু আমাকে ধমক দিয়ে হাঁকাই দিত যে এগুলা কখনো বিশ্বাস করা যায় নাকি, এগুলা কি করছে এরভাবে টিচ দিত। কিন্তু এখন দেখছি যে আমাকে তারাই আসছে সহযোগিতা করতে। তো আজকে আমি এই ফটোগ্রাফার ট্রেনিং পেয়ে এবং এই যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে এই জন্য আমাকে খুবই গর্ববোধ লাগছে যে আমি এখন সমাজের একজন স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারবো এ বলে আমি এখন নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে মনে করছি। The exhibition, Travelling on Bullock Carts, made sensation. Never in their lives had the village people seen a photography exhibition. ছবির মধ্যে দেখতে পেলাম 18 বছরের নিচে বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তারপরে দেখতে পাচ্ছি গ্রামে অনেকগুলোই পুকুর খাল ডোবা থেকে পানি নিয়ে যে অনেক অসুবিধা হতে পারছে। তারপরে দেখতে পেলাম কি যে অনেক কিছু ব্যবসা করে তারা জীবনে উন্নতি করতে পারছে। এখন মানে দেখে তারা অনেক কিছু শিখবে কিংবা বুঝতে পারবে যে অল্প বয়সে বিয়ে দিব না, কিংবা আমিও চেষ্টা করব হয়তো সবাইকে বলার যে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েন না। আমরা মূলত সামাজিক কর্মকাণ্ড করতাম, যেমন বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং মাদকাসক্তি ইত্যাদি বিষয়ের উপর। তো জনগণকে বোঝাতে যে আমাদের অনেক বেগ পেতে হতো, কিন্তু এখন আমরা ছবির মাধ্যমে সেটা সহজে তাদেরকে বোঝাতে পারছি। আমার ভ্রাম্যমাণ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর কারণে ভালো লাগছে যে আমি এই গরু গাড়ির মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় যাচ্ছি এবং সেখানকার মানুষজন বিশেষ করে মহিলারা যারা বাড়ি থেকে বের হয় না, আমি তাদেরকে দ্বারের সামনে যাচ্ছি এবং তারা ছবিগুলো দেখছে এবং তাদেরকে আমি বুঝাচ্ছি যে হ্যাঁ এই কারণে এইটা হচ্ছে, এটা থেকে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। Through photography, they have found a new tool of empowerment. Today, they're asking us to see their world. It is our responsibility to respond to their invitation and to open our eyes. Hey.